Hi everyone, my name is Kate Karani. Welcome to our Open Yoga YouTube special channel, and today I will continue to read for you the text by Shivachandra, Principles of Tantra. Today we have a chapter 5, and so let's get it started. Foreseeing such an error, Bhagavan said to Arjuna, "The foolish disregard me when clad in human semblance, ignorant of my supreme nature, the great Lord of Being." In the Bhagavad Gita, the Mother of the Universe gave the same instruction to Himalaya. Similarly, all other sattvic, rajasic, and tamasic dispositions which exist derive from me and exist in me under my control. But great mountain, I am not under their control. Great king, Jivas, charmed by my Maya, fail to recognize this all-pervading, supreme, unwasting, non-dualistic form of mine. But Father, only those who with a single mind worship me with devotion and cross the vast ocean of Maya and enter into the supreme form of mine. As we cannot directly see the beauty of the lunar orb unless the moon rays come in contact with the eye, so unless the mind and heart become intoxicated with the worship of him, his true essence cannot be perceived. For this reason, although Shastra gives 1,001 instructions to persons who have not yet acquired the fitness to receive them, they are but music to the ears of a deaf man. The root objection nowadays is that something without bonds cannot be contained in a receptacle with bonds, as unbounded space cannot be held in a limited room, as a lake which measures a yojana cannot contain such a mass of water as can deluge the universe. So the limited body of Ishvara can't possibly hold the Shakti of Ishvara. But here let us say that while illustrations and comparisons may be a value or adornment in history and literature, yet illustrations taken from the things of this world have not always equal application to matters touching superworldly realities. It is the height of folly to proceed to discuss the matter with the notion that only that is true which fits with our illustrations, and that which will not so fit is false. For instance, in worldly matters, whatever does a thing does it with some object. There is no inclination to action which has not a selfish interest in it. If, however, you apply this rule to the matter of the creation, will you tell me what selfish interest Ishvara served or will serve by creating this universe? Ask all Shastras and sub-Shastras on earth, Veda, Tantra, Purana, Quran, or Bible, etc., and see if you get an answer to this question. Who can say that for a selfish and Ishvara has created this world? Ask of the greatest and bravest of pharaohs, why has this world been created? And he will at once be vanquished and fly from the field. All discussions, disputes, inferences, and theories of philosophy are concerned with such questions as to how the world was created, is perceived, and will be destroyed. But directly the question arises as to why the world was created. The 6 systems of darshana philosophy become adarshana, sightless. The authors of Yoga, Vaisheshika, Mimamsa, Nyaya, and Sankhya, the Veda and Vedanta, all are blind to the path whereby an answer may be got to the question, why does this samsara exist? The Sadhaka poet Ramaprasada had therefore sorrowfully said, 6 blind men wrote books, and they were called darshana, philosophies. When Shastra does not answer this question, I must either be a skeptic or say Ishvara must have some selfish purpose. But to say that he has self-interest is to divide him.
There can be no self without others, nor self-interest without self. As there can be no happiness without sorrow, nor sorrow without happiness, no light without darkness, or darkness without light. So there can be no others' interest without self-interest, and no self-interest without others' interest. If Ishvara then created for his own selfish interest, there must certainly have been other interests existing before their creation. For there can be no self without another, and if there are others, then Ishvara is not one without a second, and there must be someone else to dispute his sovereignty. The idea of the Muslim Satan comes in imperceptibly here. Secondly, if before him there was another different from him, who created that other? If someone else created that other, then Ishvara is not the creator of all. And if it be said that Ishvara himself created him, then in the first place, was he such a fool as to himself create his own enemy? In the second place, and had Ishvara any interest in creating him? If he had such interest, how was that other in respect of whom such interest arose, and against whom did Ishvara create him? Proceeding continually in this manner to think of others and others, the world is filled with others only. And if then Ishvara begins his creation, he becomes a creator no better than Vishwamitra. Secondly, if Ishvara created him without self-interest, what was the reason of being self-interest when creating us? But be he interest served or not, what right has he to throw me on the rock of the samsara and crush me? You say he is almighty. That he may or may not be, but I am weak and he is sufficiently mighty to crush me at every step. Is not according to you Ishvara just? Now, what sort of justice is it that he should crush me day and night at every step because he is mighty? You will say that I suffer the fruits of my own karma, and that for this he cannot be blamed. Then I reply, who created me and gave me this propensity for doing karma? It was the work of your Ishvara, and I am unable to understand what sort of mercy this is of your merciful Ishvara to put a thorn into one's eyes and then to chastise one for crying on that account. Advocates of illustrations, tell me now, shall I become a skeptic or say that Ishvara is extremely partial or selfish? It is to such a conclusion that your illustration leads. Ask the illustration for once whether the selfish propensity of ourselves has any correspondence in Ishvara, and you will see that it will follow the same path as Veda and Vedanta have followed. Press it hard, and the illustration will say, in the name of Dharma, my name is Drishtanta, illustration. I am the end, Anta, of what is visible, Drishta. I am not even the beginning, not to speak of being the end, of that which I have neither seen or nor heard. Illustration is the conclusion of only such things as we perceive by natural processes. But we must understand whose is this natural process. The nature of Jiva is to exist only, with that of the mother of the universe is to create, exist, and destroy. How can we, with our nature made to exist only, judge of the nature of her, of whom we know neither the beginning nor the end? Illustration has not the power to move a step in a matter unheard and unseen beyond the scope of intellect. Puzzled by this problem of the solution of questions by illustration, Gitanjali sings with a sorrowful mind as follows.
Who sported this? This samsara bound by Maya from which there is no escape. Who arranged this dance and clown show? Whom should I blame? Who is the author of Yoga, Vaisheshika, Nyaya, Sankhya, Veda, and Vedanta? Why this samsara? All are blind to answer of this question. The blind put forth their shoulders to lift the blind thereon, that they may trample on opponents and wave the banner triumph. These 6 systems of philosophy are a fearful sight. They are mere disputations, like the rumblings of clouds. Hence, difference of opinion is likely to bring death by thunderstroke. True it is, thy sport is eternal, and thy placed the instrument of Maya. So, decked like a clown, we all dance. The whole is like a juggler's display. Bands of ghosts play with dust, blind to the time thou keepst. From 5 ghosts, innumerable ghosts are created. The samsara is but the playground of ghosts. But, O Mother, I ask again, it is thy who makes the samsara dance, and it dances. But what fruit does thy reap from its dance, that thou should make it dance incessantly? If thou sayest thy desires no fruit, then the dance closes. Who is it that thou makes to dance? It is thyself who dances under the enchantment of thy own mantra. Discrimination says all are one, or maybe I am different from thy. Thyself am I, or I am thine, according as it is unity or separation. All are transcend. Such is the supreme truth. Why then is Jiva in bonds? The fire of samsara burns the heart. Why does Jiva suffer so miserably? When a madman dances, what interest has he to dance? Similarly, it is thy nature to dance. There is neither beginning nor end of the dance thou dancest. Unceasing is thy dance on the lotus of Mahakala's heart. That dance makes dances the samsara and all its jivas in the womb of Kala time. However, thy must be, O Brahmamaya. Thy art the place of birth of the Brahmanda. I, you, and all exist in three is existence thy, without whom all are blind. The joyous dance of dancing lady is in the heart of all. When it ceases, the jiva ceases also. All this, O Mother, is surely fruit of karma. All are subject to thy will. Thy art full of desires to create, preserve, and destroy. It was thyself who existed before and exist before and exists now. There is nothing of I in me. In thy all is burned and destroyed. That only which remains is the relation of mother. If in thy aspect of jiva, thy constantly makes jiva dance, or laugh or weep, wherein is the harm, what matters it? Thine is the rule, thyself art the ultimate cause. This knowledge too I possess, but the mind is blind. So, Shyama, O Mother, I say, must thy destroyed Shivachandra's sorrow? For this it was that I said that all things to do equally come within the province of illustrations. If in spite of having, as you say, no attributes, you impute attributes to the attributeless Ishvara and call him creator. Why? Because of the absence of attributes, are you so unwilling to admit that Ishvara with form has omnipotence? Secondly, you are unwilling to admit that a small receptacle can contain a vast number of powers. But how is it that you will admit the existence of these powers
where there is no receptacle at all. Shastra says, he takes swiftly even without hands, moves swiftly even without feet, sees even without eyes, and hears even without ears. He knows the universe, but none know him. It is him whom Shastra has called Pradhana and Adipurusha. The Brahman without body and without hands, feet, eyes, and ears can yet take, move, see, and hear. Why then are you astonished when told that the embodied Brahman, who has hands, feet, eyes, and ears, can take, move, see, and hear? The possibility then of applying the illustration that a small receptacle cannot hold a vast number of Shaktis is removed to the distance of 100 yojanas. You will next say that if he can see and hear without eyes and ears, why should he take eyes and ears to himself? Do you really take the shloka to mean that he has no eyes and ears and still sees and hears? If this be so, you understand it wrongly. Just consider that seeing and hear are functions of eyes and ears. Where did he who had never eyes and ears learn to see and hear? Who will believe that there is action without acting? As a matter of fact, he has neither action nor acting. He who is the sole cause of all causes of acting has not to wait for acting himself. He has no eyes, ears, nor sees, nor hears. He is the embodiment of eternal knowledge and is all consciousness. Ignorance cannot avail against him, so as to make him lack the knowledge of anything in the universe. Even without the organs of sense, he is full of that knowledge which you and I acquire only through direct perception by means of the organs of see, hearing, and so forth. He does not lack knowledge because of the absence of sense organs. He knows all without seeing or hearing. Shastra has therefore said, he knows the universe, but none know him. In fact, it is not the purpose of Shastra to say that he sees even without eyes. Shastra means that he has knowledge of all things, even without seeing. For what we understand by sight is not possible without eyes. For this reason, Shastra only says at the end, none know him, instead of saying in each of the different parts of the shloka, none hold him, none go to him, none see him, none hear him. The Shastra consists only of the part of the shloka which says none know him. All other portions of merely explanatory and are required that we may understand it. Shastra, first of all, taking a comprehensive view of the various forms of knowledge acquired by direct perception, mentions the sense organs through which such perception is had, and then says that the knowledge which we acquire by direct perception through the organs of sense exists eternally in him, despite the absence of such organs. Therefore, at the end only it said, none know him. The conclusion is that although he knows everybody, none know him. Or in the other words, he is the vessel of all knowledge, but none are the vessel of his knowledge. All knowledge rests in him and has him as its end. This is what Shastra means, and not that he sees even without eyes. Thirdly, you say that eternal Shakti cannot exist in limited forms, by which you wish to say that his Shakti of seeing all things is infinity, but that the eyes of a limited body are small. It does not, however, follow from this that you have no faith in his possessing a body or eyes.
On the contrary, your dissatisfaction appears to rest on the ground that the eyes I speak of are very small. You wish to see a body much bigger than that to which I refer, so big that we cannot see the whole of it from head to foot all at once. You are then a more profound believer in Ishvara's body than I am. In fact, whenever Bhagavan or Bhagavati has shown his or her true appearance to a devotee in order to gratify the desire of the believer in his or her body, whenever a devotee weeping has prayed to see its true appearance, then Bhagavan, who is ever merciful to devotees, has shown his universal appearance, and knowing that that appearance, boundless and of shining brilliance, is invisible to ordinary eyes, he has first granted divine vision to the devotee and then manifested that appearance to him. The following occurs in the Bhagavad Gita. O Supreme Lord, even as thou describest thyself, O best of beings, I desire to see thy form omnipotent. If thou takest that by me it can't be seen, O Lord, Lord of Yoga, then show me thine imperishable self. The blessed Lord said, Behold, O Pratha, a form of mine 100-fold, 1,000-fold, various in kind, divine, various in colors and shapes. Behold the Adityas, the Vasus, the Rudras, the two Ashwins, and also the Maruts. Behold many marvels never seen as of Bharata. Here today, behold the whole universe, movable and immovable, existing in my body, O Gudakesha. What else desires thou to see? But verily thou art not able to behold me with these thine eyes. The divine eye I given to, to thy. Behold my sovereign yoga. Sanjaya said, having thus spoken, O king, the great lord of yoga Hari showed to Pratha his supreme form as Lord. With many mouths and eyes, with many visions or marvel, with many divine ornaments, with many upraised divine weapons, wearing divine necklaces and vestures, anointed with divine unguents, the God all marvelous, boundless, with face turned everywhere. If the splendor of 1,000 suns were to blaze out together in the sky, that might resemble the glory of the Mahatman. There Pandava beheld the whole universe divided into manifold parts, standing in one, in the body of the deity of deities. Then he Dhananjaya, overwhelmed with astonishment, his hair upstanding, bowed down his head to the Shining One, and with joint palms spoke. Arjuna said, Within thy form, O God, the gods, I see all grades of beings, with distinctive marks, Brahma the Lord upon his lotus throne, the riches all, and serpents, the divine, with mouth, eyes, arms, breasts, multitudes. I see their everywhere unbounded form, beginning, middle, and no source of thy infinity, Lord, infinity form I find. The following passage occurs in the discourse between Devi and Himalaya in the Bhagavati Gita in Mahabhagavata. Himalaya said, Mother, although thou art eternal, devoid of birth and death, thou hast graciously taken birth in my house. The cause of this grace must surely be a store of religious merits accumulated in many births in
consequence of which I am favored to see thy in this appearance of Brahmamaya daughter. But for the fruit of austerities and devotions earned in scores of births, this could not have been even with 1,000 years of prayer. By the sight of this appearance of thine, all the fruits of religious merit has been exhausted. I am thus, O Mother, destitute and without claim. Formerly, you were born to show mercy to me, but now, O Mother, I am a mendicant for your mercy. Of thy grace, show unto me now thy appearance as Maheshwari. Vishveshwari, thou art the Ishwari of the universe, Vishva. Poor as I am, what can I do for thy? What is thy, O Mother, in my power to do? All that I am capable of it is to offer my lasting obeisance to those beauteous lotus feet of thine. I bow to thy. Vishveshwari Devi said, Father, I grant you divine vision. With that vision, look at my appearance as Ishwari of all. Destroy all the doubts of your heart and know me as holding all devas in myself. Sri Mahadeva said to Narada, thus greeting the most excellent knowledge of Brahman to the king of mountains who made obeisance, Devi then showed him her divine Maheshwara aspect, effulgent with the brilliance of 10 million moons, bearing on his head, with its lustres of matted hair, the beautiful crescent moon, holding in his left hand a trident, and with the right bestowing blessings, yet ever some and terrible so to see. Himalaya was struck with wonder, and with a heart fearful and unsatisfied said again, Mother, show me another aspect of thine. Thereupon a great Muni, the Devi eternal and of universal form, withdrew the appearance of hers and showed another. This next was beautiful as the moon in autumn. The head bore a beautiful crown, and the four hands were adorned with the conch shell, discus, mace, and lotus. The form was brilliant, with 3 lustrous eyes, clad with celestial garments, hung with celestial garlands, anointed with celestial perfumes, and its lotus feet were adored by great yogis. The king of mountains saw that from all sides of this vast body unnumberable arms were extended and unnumberable feet were displayed, and that faces with opened eyes were all over its body. The sight of this supreme excellent appearance, replete with the qualities of Ishvara, filled the great mountain with wonder. Prostrating himself at the lotus feet of his daughter Brahmamaya, Himalaya said, Mother, the sight of this supreme and excellent appearance of thine, replete with the qualities of Ishvara, has filled me with wonder. Again I pray, thy show me another aspect of thine, O highest Ishvara. For him who possesses 3 none in this world can grieve. He is truly blessed. There is no one in this world who has not a want of some sort, but, O Mother, what want can he have who possesses thy, whose self is merged in thy vast self, whose littleness has by its force completed thy to abandon thy greatness and to attach thyself to the heart of thy devotee, whose force has compelled the Ishvara of all to supplicate the supplicant, the Kalika, maintainer of the universe, entreating the devotee that he may be satisfied, and has even compelled, O Mother, the mother of the 3 worlds, to incarnate as daughter. A want must exist in relation to something. But, O Mother, where thy exists, such a want can never exist.
That's it for today with the English text. Thank you for watching and hearing, and you can find all the detailed information about our school in English on our website yogaopenyoga.com and openyogaland.com. Thank you for watching and see you next week. Итак, дорогие друзья, всем привет! Сейчас мы начинаем русский перевод текста «Принципы Тантры» Шивачандры. Глава 5 у нас сегодня, страница с 247 по 256. Это свеженький перевод. Огромное спасибо команде переводчиков, редакторов, которые трудятся над текстом. И после некоторого перерыва мы продолжаем. Итак, предвидя такое непонимание, Бхагаван сказал Арджуне: «Глупец пренебрегает мной, воплощенным в человеческом облике, не зная моей высшей природы великого повелителя всех существ». Бхагавати Гите, Мать Вселенной, давала такие же наставления Гималаям. Подобным образом, все сатвичные, раджастичные и тамастичные тенденции исходят от меня и существуют во мне и под моим контролем. Но великие горы, я не нахожусь под их контролем. Великий король, Джива, очарованные моей майей, не могут осознать эту мою всеохватывающую, неприходящую, недвойственную форму. Но, Отец, только те, кто, отрешившись от других мыслей, обращаются ко мне с преданностью, могут пересечь этот огромный океан майи и проникнуть в мою высшую суть. Как мы не можем увидеть красоту лунного диска, пока свет луны не достигнет глаз, подобно этому, пока разум и сердце не станут опьяненными обращением к нему, его истинная суть не может быть воспринята. По этой причине, хотя Шастра дает 1001 инструкцию, для людей, которые еще не достигли способности воспринимать их, они не что иное, как музыка для ушей глухого. Главное возражение современности состоит в следующем. Как что-либо без границ не может быть заключено в какие-либо границы, как неограниченное пространство не могут удержать границы комнаты, как озеро, которое измеряется в йоджанах, не может содержать такое количество воды, чтобы затопить Вселенную, также ограниченное тело Ишвары не может в потенциале удерживать шакти Ишвары. Но здесь позвольте нам сказать, что примеры и сравнения могут иметь ценность в оформлении истории и литературы. Но все-таки примеры, взятые из этого мира, не всегда одинаково применимы к тому, что происходит в сверхреальности. Это вершина глупости продолжать обсуждение материала с таким убеждением, что только то есть правда, что соответствует нашим примерам, а то, что не соответствует им, является ложным. Например, в мирских делах, кто бы что ни делал, он делает это с какой-то целью. Нет склонности действовать, если в этом нет эгоистического интереса. Однако, если применить это правило к моменту творения Вселенной, скажите мне, каким эгоистичным интересом служил или будет служить Ишвара, создавая эту Вселенную? Спросите все главные второстепенные шастры на Земле – Веду, Тантру, Пурану, Коран, Библию и так далее, и посмотрите, будет ли ответ на этот вопрос. Кто может сказать, что Ишвара создал этот мир из эгоистичных побуждений? Спросите величайшего и храбрейшего из воинов, почему был создан этот мир, и он немедленно будет повержен и сбежит с поля боя. Все разговоры, споры, выводы и теории философии Даршана Шастры сводятся к таким вопросам, как мир был создан, поддерживается и будет разрушен. Но сразу же возникает вопрос, почему мир создал 6 даршан, философских систем, ставших адаршанами, то есть лишенными зрения. Даршана означает зрение, и философские системы, которые говорят, что являются причиной видения. Авторы йоги, вайшешики, мимансы, ньяи, санхи, веды и веданты никто не видит пути, при помощи которого можно получить ответ на вопрос, почему существует эта сансара. Садхака, поэт Рамапрасада, по этому поводу с грустью сказал: 6 слепцов написали книги, и они были названы даршанами, философиями. Когда Шастра не отвечает на этот вопрос, я должен или быть скептиком, или сказать, что у Ишвары должны быть какие-то эгоистичные намерения. Но сказать, что у него есть какой-то эгоистичный интерес, это значит разделить его. Не может быть ни себя без других, ни собственных интересов без себя. Как не может быть счастья без печали, так и не может быть печали без счастья. Нет света без темноты или темноты без света. Подобно этому не может быть чужого интереса без собственного, и не может быть собственной выгоды без чужой. Если Ишвара таким образом творил из своего эгоистичного интереса, тогда определенно должны существовать интересы другого, предшествующие творению. Поскольку не может быть себя без другого,
А если есть другие, тогда Ишвара не один без другого, и должен быть кто-то еще, кто оспаривает его верховную власть. Здесь незаметно вкрадывается концепция мусульманского сатаны. К тому же, если ему предшествовал другой, отличающийся от него, то кто создал того другого? Если кто-то иной создал того другого, то Ишвара не является создателем всего. И если говорится, что сам Ишвара создал его, то был ли он настолько глуп, чтобы первым делом создать своего собственного врага? Во-вторых, был ли Ишвара заинтересован в его создании? Если у него был такой интерес, то кто был тот другой, в отношении которого этот интерес возник? Здесь игра слов. Свартха – собственный интерес, и парартха – чужой интерес. В том смысле, что первое предполагает второе. И вопреки кому Ишвара создал его. Продолжая постоянно таким образом думать о тех или иных других, мир наполняется только другими. И тогда, если Ишвара начинает свое творение, он становится творцом ничуть не лучше Вишвамитры. То есть, как если бы он начал творение, когда мир уже был создан. Во-вторых, если Ишвара создал его без корысти, то какова была причина личной заинтересованности, когда он создавал нас? Однако, будет ли его интерес удовлетворен или нет, какое он имеет право бросить меня на дыбу этой сансары и раздавить? Вы говорите, что он всемогущ. Может быть, так оно и есть, а может быть и нет. Но я слаб, а он достаточно силен, чтобы сокрушать меня на каждом шагу. Разве, по-вашему, Ишвара несправедлив? Что же это за справедливость, когда он день и ночь подавляет меня на каждом шагу, потому что он могуч? Вы скажете, что я страдаю от плодов своей собственной кармы, и что его в этом нельзя винить. Тогда я отвечу, кто создал меня и дал мне эту предрасположенность к накоплению кармы? Это была работа вашего Ишвары, и я не могу понять, что это за милость со стороны милостливого Ишвары, всадить занозу кому-то в глаз, а затем наказать его за то, что тот плачет из-за этого. Защитники аналогии и примеров, скажите мне сейчас, стать ли мне скептиком или говорить, что Ишвара крайне пристрастен и эгоистичен? Именно к такому выводу приводит ваш пример. Спросите этот пример хотя бы раз, имеет ли эгоистическая склонность в нас самих какое-либо соответствие с Ишварой, и вы увидите, что он будет следовать тем же путем, которым следовали Веда и Веданта. Надавите на него пожестче, и пример скажет: «Во имя Дхармы мое имя Дриштанта». Иллюстрация, наглядный пример. Я конец Анта, видимого Дришта. Я даже не начало, не говоря уже о том, чтобы быть концом того, чего я не видел и не слышал. Пример – это вывод только из тех вещей, которые мы воспринимаем через естественные процессы. Но мы должны понять, чьи это естественные процессы. Природа Дживы состоит только в том, чтобы существовать, в то время как природа Матери Вселенной состоит в том, чтобы творить, существовать и разрушать. Как можем мы с нашей природой, созданной только для того, чтобы существовать, судить о природе той, о которой мы не знаем ни начала, ни конца? Пример не в силах сделать шаг в неслыханное и невидимое за пределами интеллекта. Озадаченный этой проблемой решения вопросов на примерах, Гитанджали, это томик стихов автора, поет в печальных размышлениях следующее. Чья это забава? Эта сансара связана майей, от которой нет избавления. Кто устраивает этот танец и клоунаду? Кого мне винить? Кто автор йоги, вайшеши, киньяи, санхи, веды и веданты? К чему эта сансара? Все слепы в ответе на этот вопрос. Слепые подставляют свои плечи, чтобы поднять на них других слепых, которые могут топтать противников, размахивая знаменем триумфа. Эти 6 философских систем – страшное зрелище. Это всего лишь споры, подобные урчанию грома в облаках, поэтому расхождение во мнениях может привести к смерти от удара грома. Правда в том, что твоя забава вечна, и ты играешь на инструменте майи. Мы все танцуем в нарядах клоунов. Все это похоже на представление жонглера. Оркестры призраков играют с прахом, слепые ко времени, которое ты хранишь. Из 5 призраков создаются их бесконечное множество. Сансара – всего лишь площадка для их игр. Но, о мать жизни, я снова спрашиваю, это ты заставляешь сансару танцевать, и она танцует. Но какой плод ты пожинаешь от ее танца, что заставляешь ее танцевать беспрестанно? Если ты говоришь, что не желаешь плода, то танец заканчивается. Кого ты заставляешь танцевать? Это ты сама танцуешь под чарами своей собственной мантры. Различие говорит, что все едино, или, возможно, я отличен от тебя. Ты сама – это я, или я – это ты, в зависимости от того, единство это или различие. Все они приходящие. Такова высшая истина. Почему же тогда Джива связан? Огонь сансары сжигает сердце. Почему Джива так мучительно страдает? Когда безумец танцует, какой интерес ему танцевать? Так же и твоя природа – танцевать. Нет ни начала, ни конца танцу, который ты танцуешь. Непрерывен твой танец в лотосе сердца Махакалы. Этот танец заставляет танцевать сансару и всех ее джив в утробе кала, времени. Кем бы ты ни была, о Брахмамайя,
Ты место рождения Брахманды, проявленной Вселенной. Я, ты и все существуют в тебе, без которой все слепы. Радостный танец танцующей леди в сердцах всех. Когда он прекращается, прекращается и джива. Все это, о мать жизни, несомненно, плод кармы. Все подвластны твоей воле. Ты полна желания творить, сохранять и разрушать. Это была ты, та, которая существовала прежде и существует теперь. Во мне нет ничего от «я». Все растворилось и разрушилось в тебе. Единственное, что остается, это отношение матери жизни. Если в своем аспекте дживы ты заставляешь дживу постоянно танцевать или смеяться, или плакать, в чем тут вред? Какое это имеет значение? Ты есть правило, ты сама высшая причина. Я обладаю и этим знанием тоже, но ум слеп. О Шьяма, о мать жизни, да уничтожишь ты печали Шивачандры. Об этом я говорил, когда сказал, что не все вещи одинаково относятся к области примеров. Если, несмотря на то, что у него нет, как вы говорите, атрибутов, вы приписываете атрибуты безатрибутному Ишваре и зовете его Творцом, почему из-за отсутствия атрибутов вы так не желаете признавать, что Ишвара, имеющий форму, обладает всемогуществом? Во-вторых, вы не желаете принять то, что маленькое хранилище может содержать огромное могущество. Но как тогда вы признаете существование этих сил, у которых вовсе нет вместилища? В шастре сказано, он берет мгновенно даже без рук, двигается быстро даже без стоп, видит даже без глаз и слышит даже без ушей. Он знает всю Вселенную, но никто не знает его. Это его шастра назвала Прадхана и Ади Пуруша, то есть материальная причина и первопричина. Брахман без тела и без рук, без стоп, глаз и ушей может брать, двигаться, видеть и слышать. Почему же тогда вы удивляетесь, когда говорят, что воплощенный Брахман, у которого есть руки, ноги, глаза и уши, может брать, двигаться, видеть и слышать? Таким образом, возможность использования примера того, что маленькое вместилище не может содержать огромное количество шакти, удаляется на расстояние в сотни йоджан, то есть около 8 или 9 миль. Далее вы скажете, если он может видеть и слышать без глаз и ушей, зачем ему вообще глаза и уши? Вы правда согласны со шлокой, где говорится, что у него нет глаз и ушей, но он тем не менее видит и слышит? Если так, то вы неверно поняли. Только подумайте, что зрение и слух – это функции глаз и ушей. Где тот, у кого нет глаз, нет ушей, научился видеть и слышать? Кто поверит, что есть действие без исполнителя? На самом деле в нем нет ни действия, ни исполнителя этого действия. Он, кто является главной причиной всех причин действий, не должен сам ждать действия. У него нет глаз, нет ушей, он не видит и не слышит. Он является воплощением бесконечного знания и самого сознания. Неведение не может быть использовано против него так, как чтобы уменьшить его знание о чем-либо во Вселенной. Даже без органов чувств у него есть все то знание, которое мы с вами получаем только посредством прямого восприятия органами зрения, слуха и так далее. У него нет отсутствия знаний из-за отсутствия органов чувств. Он все знает без того, чтобы видеть и слышать. Шастра по этому поводу говорит, он знает Вселенную, но никто не знает его. На самом деле Шастра не ставит себе целью сказать, что он видит без глаз. Шастра говорит, что у него есть все знание о всех вещах, даже без зрения, что мы понимаем как зрение, которое невозможно без глаз. По этой причине Шастра только в конце говорит, никто не знает его. Вместо того, чтобы говорить в разных частях каждой шлоки, никто не удерживает его, никто не идет к нему, никто не видит его, никто не слышит его. Сутра состоит только из той части шлоки, где говорится, никто не знает его. Все другие части просто пояснительные и требуются, чтобы мы могли понять это. Шастра сначала всесторонне рассматривая различные формы знаний, получаемых при прямом восприятии, упоминает органы чувств, через которые это восприятие происходит, а затем говорит, что знания, которые мы получаем при прямом восприятии через органы чувств, существуют в нем вечно, несмотря на отсутствие таких органов. Поэтому в самом конце говорится, никто не знает его. Вывод заключается в том, что хотя он знает каждого, никто не знает его. Или другими словами, он является сосудом для всего знания, но нет такого сосуда, чтобы вместить его знание. Все знание пребывает в нем, и он и есть конечная точка этого знания. Вот что Шастра заявляет, а не то, что он видит даже без глаз. В-третьих, вы говорите, что вечная шакти не может существовать в ограниченных формах. Этим вы хотите сказать, что его шакти видения всех вещей бесконечно, но у тех, кто ограничен телом, и глаза невелики.
Однако из этого не следует, что вы не верите в то, что он обладает телом или глазами. Напротив, ваше недовольство, как представляется, базируется на том, что глаза, упомянутые мною, очень малы. Вы желаете видеть тело намного большее, чем то, на которое я ссылаюсь, такое большое, что мы не можем охватить его полностью одним взглядом от макушки до стоп. В таком случае вы более выраженный сторонник веры в тело Ишвара, чем я. На самом деле, каждый раз, когда Бхагаван или Бхагавати демонстрируют его или ее истинный облик тому, кто предан Высшему, чтобы в своем теле вознаградить его желание всякий раз, когда преданный Высшему со слезами в нетерпении молил о возможности увидеть его истинный облик, тогда Бхагаван, вечно милосердный к своим преданным, демонстрировал его. И зная, что этот облик запредельный и сияющий великолепием невидим для обычных глаз, он сначала даровал духовное видение преданному Высшему, а затем проявлял себя. В Бхагавад-гите происходит следующее. «О величайший Абсолют, несмотря на то, что ты описываешь себя, о величайший существ, я хочу видеть твое всемогущество. Если ты думаешь, что я смогу узреть это, о Абсолют, о величайший из йогинов, тогда покажи мне свою вечную суть». Благословенный властитель произнес: «Смотри, о Партха, я предстаю перед тобой в сотнях, в тысячах разных форм, чудесных, разнообразных по цветам и очертаниям. Вот Адити, Васу, Рудры, два Ашвина и также Маруты. Узри чудеса, прежде невиданные здесь, о Бхарата. Здесь сегодня узри всю Вселенную, движимую и неподвижную, которая существует в моем теле, о Гудакеша. Что еще ты желаешь увидеть? Но ты в самом деле не способен увидеть меня своими собственными глазами. Я даю тебе духовное зрение. Узри мою высшую йогу». Санджая сказал: «Говоря так, о король, великий податель йоги, Хари, продемонстрировал Партхе свою запредельную форму Абсолюта. С множеством ртов и глаз, множеством чудес, множеством духовных символов, с множеством возведенного духовного оружия. Украшенный божественными ожерельями, облаченный в прекрасные одежды, умасленный чудодейственными снадобьями, божественно чудесный, безграничный, зрящий во всех направлениях. Если бы тысячи солнц одновременно вспыхнули в небе, это могло бы напомнить славу этого Махатмана». Тут Пандава узрел всю Вселенную, разделенную на множество частей, стоящую в одном теле божества божеств. Затем он, Джананджая, потрясенный, склонил голову перед сияющим и со сложенными ладонями заговорил. Арджуна сказал: «В твоей форме, о Абсолют, я вижу все виды существ с отличительными чертами. Брахму, повелителя на своем лотосоподобном троне, всех риши и нагов, духовных людей, с многочисленными ртами, глазами, руками, грудью. Я вижу тебя везде, неограниченного формой. Я не нахожу у тебя ни начала, ни середины, ни конца, ни источника, бесконечный Абсолют, бесконечная форма». Бхагавад-гита, глава 11, стих с 3 по 16. В примечаниях Авалон пишет: «Я немного видоизменил перевод, миссис Безант, в первых 3 строчках отрывка». Ну, скорее всего, потому что было кое-что пропущено. Следующий эпизод произошел в беседе между Деви и Гималаей в Бхагавати-гите в Махабхагавате. Гималая сказал: «Мать жизни, хотя ты существуешь вечно, не была рождена и никогда не умрешь, ты из милости приняла рождение в моем доме. Причиной этой милости, без сомнений, должно быть наличие большого количества духовных заслуг, которые были накоплены за множество рождений, в результате которых я заслужил видеть тебя в облике дочери Брахмамайи. Если бы не плод аскетизма и преданности, полученный за множество рождений, это не могло бы случиться даже за 1000 лет, проведенных в молитвах. Посредством созерцания твоего проявления все плоды духовных заслуг исчерпаны. Поэтому я, о мать жизни, бедный и ничего не прошу. Раньше ты была вынуждена проявлять милость ко мне, но сейчас, о мать жизни, я нищий, нуждающийся в твоей милости. Твоей милостью, проявленной ко мне сейчас, ты предстаешь как Махешвари. Вишешвари, ты есть Ишвари Вселенной Вишва. Что может сделать для тебя такой нищий, как я? Что, о мать жизни, в моих силах сделать? Все, что мне подвластно, это предложить мое неизменное почтение твоим прекрасным лотосным стопам. Я преклоняюсь перед тобой». Вишвешвари Деви произнесла: «Отец, я дарую тебе духовное видение. С этим зрением созерцай мой образ как Ишвары всего. Уничтожь все сомнения в своем сердце и познай меня, как содержащую в себе всех девов». Шри Махадева сказал Нараде: «Таким образом, даровав самое превосходное знание Брахмана, королю гор, который проявил почтение, Деви показала ему свой чудесный аспект Махешвары, сияющий светом 10 миллионов лун, носящий на своей голове вместе с пучками спутанных волос прекрасный серп луны, держащий в своей левой руке трезубец
и в правой раздающий благословение, одновременно прекрасный и устрашающий взор. Гималая был поражен чудом и с сердцем напуганным, но неудовлетворенным снова произнес: «Мать жизни, покажи мне другой свой аспект». После этого, о великий Муни, Деви в вечной вселенской форме отказалась от этого своего образа и продемонстрировала другой. Этот следующий образ был прекрасен, подобно осенней луне, с изумительной короной на голове и 4 руками, держащими раковину, диск, жезл и лотос. Образ был ослепительным, с 3 лучистыми глазами, одетой в небесные одежды, с великолепными гирляндами, благоухающей дивным ароматом и с прекрасными лотосными стопами, которые почитают великие йоги. Король гор увидел, что из частей этого огромного тела были вытянуты бесчисленные руки, многочисленные ноги и лица с открытыми глазами были по всему телу. Вид этого запредельно великолепного образа, полного качеств Ишвары, наполнил великую гору восхищением. Распростершись перед лотосными стопами своей дочери Брахмамайи, Гималая сказал: «Мать жизни, вид твоего величайшего и великолепного облика, полного качества Швары, восхитил меня. Я снова прошу тебя продемонстрировать другой твой аспект. О высочайший Швара, для того, кто познал тебя, нет горя в этом мире. Он истинно благословен. Нет никого в этом мире, кто не хотел бы чего-то. Но, о мать жизни, какие желания могут быть у того, кто познал тебя? Чье собственное «я» погружено в твое безбрежное «я», чья незначительность посредством своей силы заставила тебя отказаться от твоего величия и привязать себя к сердцу преданного тебе, чья сила заставила Ишвару всего просить просителя, Калику, поддерживающую Вселенную, упрашивать преданного Высшему, чтобы он был удовлетворен. И даже сделать так, что, о мать жизни, мать 3 миров воплотилась в теле дочери. Желание должно существовать в отношении чего-то, но, о мать жизни, не может быть таких желаний там, где существуешь ты». Это все на сегодня. Спасибо всем, кто смотрел в прямом эфире и будет смотреть в записи. Вся информация на openyoga.ru и openyogaclass.com. На сайте openyoga.ru будет представлен этот текст, и его можно будет еще раз внимательно прочитать. На самом деле здесь очень много мудрости, и текст вдохновляющий и замечательный. Поэтому тем, кого он вдохновляет, я настоятельно советую также читать и сам текст его еще и еще раз. Это действительно настоящая практика йоги. Итак, продолжим мы в следующее воскресенье. И всем спасибо, всем пока.